Hey guys, welcome back to my channel. आज हामी फार्माकोलोजी को बेसिक टर्म्स बुझ्न गइरहेका छौं। जुन फार्मेसी पढ्ने, मेडिसिन पढ्ने वा मेडिसिन कसरी काम गर्छ भनेर जान्न चाहने सबैका लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। लेट्स बिगिन। पहिलो नम्बरमा छ फार्माकोलोजी। फार्माकोलोजी भनेको ड्रग्सको साइन्स हो। ग्रीक शब्द फार्माकोन भनेको ड्रग र लोगोस भनेको स्टडी हो। सिधा भाषामा फार्माकोलोजी भनेको ड्रगले लिभिङ सिस्टममा कसरी असर गर्छ भनेर पढ्ने साइन्स हो। सेकेन्डमा छ ड्रग। WHO डिफिनेसनको अनुसार ड्रग भनेको एनी अब्जेक्ट हो जुन बडीको फार्माकोलोजिकल सिस्टममा पेथोलोजिकल कन्डिसनलाई मोडिफाई गर्न प्रयोग हुन्छ, अर्थात् रोग ठिक गर्न वा प्रिभेन्ट गर्न उपयोग हुने पदार्थ। 3 नम्बरमा रहेको छ फार्माकोकाइनेटिक्स ADME। फार्माकोकाइनेटिक्सले बताउँछ बडीले ड्रगलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ। यो 4 स्टेपमा हुन्छ। A एब्जर्प्सन, D डिस्ट्रिब्युसन, M मेटाबोलिजम, E एक्सक्रेसन। यसलाई छोटकरीमा व्हाट द बडी डज टु द ड्रग। 4 नम्बरमा फार्माकोडाइनामिक्स। फार्माकोडाइनामिक्सले बताउँछ व्हाट ड्रग्स डज टु द बडी, अर्थात् ड्रगको मेकानिजम, एक्सन, थेराप्युटिक इफेक्ट र टक्सिक इफेक्ट। 5 मा रहेको छ फार्मेसी। फार्मेसी भनेको मेडिसिनलाई प्रिपेयर, कम्पाउन्ड, डिस्पेन्स गर्न कला र प्रोफेसन हो। यिनी सही तरिकाले मेडिसिन बनाउने र दिने काम। 6 नम्बरमा रहेको छ फार्माकोथेराप्युटिक्स। फार्माकोथेराप्युटिक्सले डिजिजको नलेज र ड्रगको नलेज कम्बाइन गर्छ। यसले सोध्छ कुन डिजिजमा कुन ड्रग युज गर्ने। र नम्बर 7 मा रहेको छ किमोथेरापी। किमोथेरापी केवल क्यान्सर मात्र होइन, यो ट्रिटमेन्ट हो जुन ड्रग्सले सेलेक्टिभ टक्सिसिटी देखाउँछ, मतलब हार्मफुल अर्गानिजम जस्तै ब्याक्टेरिया, भाइरस, क्यान्सर सेललाई मार्छ तर नर्मल सेललाई कम असर गर्छ। 8 नम्बरमा रहेको छ टक्सिकोलोजी। टक्सिकोलोजी भनेको पोइजनस इफेक्टको स्टडी हो। चाहे ड्रग, केमिकल, पोल्युटेन्ट, पेस्टिसाइड जुनसुकै किन नहोस्, यो आइडेन्टिफाई, प्रिभेन्ट र ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। नम्बर 9 मा रहेको छ क्लिनिकल फार्माकोलोजी। क्लिनिकल फार्माकोलोजीले ड्रग्सलाई ह्युमन्समा स्टडी गर्छ, हेल्दी भोलिन्टियर र पेसेन्ट दुवैमा। यसले ड्रगको सेफ्टी, इफिसियन्सी, साइड इफेक्ट्स, कम्पेरेटिभ क्लिनिकल ट्रायल सबै इभ्यालुएट गर्छ। 10 नम्बरमा रहेको छ इसेन्सियल ड्रग। इसेन्सियल ड्रग्स भनेको WHO ले तयार गरेको सबै देशको हेल्थ सिस्टममा सधैँ उपलब्ध हुनै पर्ने मेडिसिन हो। यो मेजोरिटी पपुलेसनका हेल्थ निड्स पुरा गर्छन्। र नम्बर 11 मा रहेको छ म्युटाजेनिक। म्युटाजेनिक इफेक्ट भनेको डिएनएमा म्युटेसन ल्याउने इफेक्ट हो, जसले इनहेरिटेबल ट्रेट परिवर्तन गर्छ। 12 नम्बरमा रहेको छ कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भनेको क्यान्सर इन्ड्युस गर्ने इफेक्ट हो। र 13 मा रहेको छ टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक इफेक्ट भनेको गर्भमा बेबीको एब्नर्मल डेभलपमेन्ट गराउने इफेक्ट हो। र 14 मा रहेको छ अर्पन ड्रग्स। अर्पन ड्रग्स भनेको रेयर डिजिजको ट्रिटमेन्ट, डायग्नोसिस वा प्रिभेन्सनका लागि बनाउने स्पेसल ड्रग्स हो। इक्जाम्पल डाइजेसन एन्टिबायोटिक, लियोथाइरोनिन आदि। बस आजको लागि यति नै। यी टर्म्स बुझ्न सकेपछि फार्माकोलोजी सजिलो बन्छ। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। Hey everyone, welcome back to the channel. Today we're diving into the basics of pharmacology. The terms you must know if you're studying pharmacy, medicine, or just love understanding how medicines work. So let's start. Pharmacology simply means the science of drugs. It comes from 2 Greek words. Pharmakon means drug, and logos means study. In short, pharmacology tells us how drugs affect living systems. Drug, according to WHO, a drug is any substance that we use to modify or study the functions of the human body,
either to fix a problem or understand it better. Pharmacokinetics, ADME. This is all about how the body handles a drug. 4 steps. A, absorption. D, distribution. M, metabolism. E, excretion. So pharmacokinetics means what the body does to the drug. Pharmacodynamics. This is the opposite of pharmacokinetics. Pharmacodynamics explains what the drug does to the body, how it works, how it gives therapeutic effects, and even how it causes toxicity. Pharmacy. Pharmacy is the art and profession of preparing, compounding, dispensing, and ensuring the safe use of medicines. Pharmacotherapeutics. This combines disease knowledge plus drug knowledge. It answers one simple question: which drug should we use to treat or prevent a specific disease? Chemotherapy. Not just cancer. Chemotherapy means using drugs that have selective toxicity, meaning they kill harmful organisms like bacteria, viruses, cancer cells, without harming normal cells. Toxicology. Toxicology is the study of poisons, drugs, chemicals, pollutants, pesticides, anything that can harm the body. It focuses on identification, prevention, and treatment of poisoning. Clinical pharmacology. This is the study of drugs in humans, both in healthy volunteers and in patients. It checks safety, efficacy, side effects, and compares new drugs through clinical trials. Essential drugs, WHO. These are the medicines that every country's healthcare system must have, always available, affordable, and in proper doses. They cover the common health needs of the majority of people. Mutagenic drugs. These are chemicals that cause changes in DNA, mutations. They affect heredity. Carcinogenic drugs. These are agents that cause or promote cancer. Teratogenic drugs. These drugs cause abnormal development in babies during pregnancy, meaning they harm the fetus. Orphan drugs. These are special medicines made for very rare diseases. Since the number of patients is very low, normal companies avoid them, so governments support their development. Examples: digoxin antibody, liothyronine, etc. And that's it. These are the essential pharmacology terms you must understand before going deeper into the subject. If you want more pharmacy content, MCQs, or explanations, make sure to hit the like button and subscribe.